All right, I believe we are finally live. Mutusonyi omulu wakadde akayiseemu abaddewo ebitagatta bulungi nga omanyi ebima by'abazungu bino bitera okucyankalana here and there. Naye finally we are here. Finally we are here and to let you know olwaleero muganda waffe Uganda empya ayinza obutasobola kutwegattako wadde nga yantegezezza nti ayinza kujja nabako ebigambo byayisaawo kwabadde nabingi byayagala otugamba olunaku olwaleero naye waliwo ebimukutte nga tagenda kusobola banga muganda waffe Mayanja Fazil munoonyezaako ne mugamba olwaleero jangu ate obeere ku programu yaffe eno abantu oyibagambye atera nnyo okubeera ku Twitter space one of these days bangi mubadde mumwebuuza era nga mugamba yaddawa naye ababeera ku Twitter I believe you've been enjoying his live Twitter spaces. Yeah, the day is Saturday. Essaawa ziri 3:49 bagambye mutusonyi mu budakiika obuyise mu essaawa zitera kubeera 3:00 naye era tumaze ne tutuuka agenda kuba muganda waffe atweyungako in a few minutes from now Mayanja Fazil era nga wanaabanga commenti nze wano ngenda kubeera nga mugattako ate tutandike programu yaffe eno bintu bingi bigenda maaso twewengera okusabira Honorable Shami Malende era nga akyali Nairobi mu ddwaliro mujjukire mwenna nti embeera gyali mu sinnungi n'akamu era nga yeetagisa essaala wadde nga amawulire ge twafunye eggulo agenda recoveringa naye nga tekikugaana era kwongera kumusabira abeere bulungi. Of course ebintu bingi tebigenda bulungi mu maaso. Muganda wange Fazil Mayanja yuno Mpulira? Yeah, mpulira bulungi. Okay, good. Soko obuuze kuba tulaba bantu bangi nno beesunze okuwulira. Yes, assalamu alaikum batulaba JBMuwonge nsanyusa okubeerako wano nga ntuddewo lwa muganda waffe Uganda empya. Yeah. Tusobodde kubeera naffe naye next week inshallah ja kubeera naffe naye nsanyusa okuba nga mbeerako wano era n'okuba nti mbawuliza baganda batte mwenna. Thank you. Okay, Fazil mumuwulidde bulungi yoyo akyaliyo. Fazil obadde obuliddewo abantu beebuuza badde obuliddewo oba obadde tewabula sooka onyonyola abantu ekintu ekyo kuba bangi beebuuza. Nedda ssebo abanyonya abanyonyako banfuna n'abanyonya bandaba. Abakunoonyako bakufuna n'abakola ki? N'abamanyi nti oluusi lwetubula okuva ku platforms zino abantu abasinga bakoma okutunoonya so naye abatunoonya eyo gye tubeera batufuna ssebo. Mubeerawo eyo abantu balagirire maybe bajja kusanga eyo. Abantu oluusi batwerabira ku Twitter space tubeerako nga tukola YouTube mbeerayo naye olwakuba ntudde okukola because emirimu nga wogimanyi tulina okunoonyeza abaana ejjamba tulina okukola egundi obulamu bwaffe obwa bulijjo nabwo tubalina okuba nga tubutambuza otherwise obuba nga tebuteredde ate ne struggle nayo twali tusobola gitambuza so eringa balancing act omanyi bano abasajja abatambulira ku waya akwata omuggo kati ng'alina obalansinga side eno ne side weeyitirira ennyo ajja ggwa eri weeyitirira ennyo ejja ggwa so eno balancing act eri balancing obulamu bwaffe obwa bulijjo mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe as well as n'obuvunaanyizibwa bwaffe eri ensi yaffe so yeah ke kabulirira ako naye inshallah buli kimu ekirala kiteredde maybe tujja kulaba engeri gye tukwasaganya so yeah. All right. Wadde beebuuza where Fazil has been all along. Twitter space akozesa mannya ge gennyini Mayanja Fazil osobola omusangayo every day abeerayo ne live Twitter space era nga emessage gya spreadinga yeri gye yasookera ddala okuspreadinga mu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 up to now message tekyukanga only that he relocated to Twitter because there is also a community on Twitter that needs this message and of which it's a few of us who are on Twitter
Nwekanganga, some of us have to relocate in one or the other. Nenga bagambye, if all goes on well, in a few, agenda kujera abirenga abibagamba nga bwe yali abibagamba. Fazil, ebintu bingi bigenda maaso. You see what's going on, the chaos in the country. Bintu bingi bitagatta. There is a lot of, the rampant abductions going on. Abana bawambibwa. Kavumaja Mushid, bodyguard wa president wa Bobi Wine, yawambibwa on the 5th of November this year. So far, it's making over 21 days. No one has ever seen him. No one has ever heard from him. Friends, family, NUP lawyers. On top of that, just 4 days ago, Muganda from Lalankaru, Iranga mobilizer, JBMuwonge naye tetumanyi gyali. Just yesterday, more than 17 of our comrades were also abducted in the areas of Kawala. Sonko, that is the journalist with Paro FM, naye yawambiddwa. Bro, ebintu bingi bigenda maaso. Naye when it comes to abductions, I think bana basajja bakituusiza to the maximum. I don't know gwe kirabira mu perspective ki kitegeeza eri eggwanga, ki kitegeeza eri regime ya Museveni, ki kitegeeza eri the opposition at large. I think basically Museveni's tactics tezigenda kukyuka, engeri gy'akolamu ebintu bye egenda kusigala nga ye, maybe for as long as ebbanga ly'anamala ng'akyafuga Uganda. These are things, these are the tactics gy'agenda okusigala ng'akozesa like itono, tagenda kyusa. Rhetoric ejja kuba nti avumirira okuwambibwa kw'abantu, okutulugunyizibwa kw'abantu, eddembe ly'obuntu. Ebyo byajja okwogera naye nga ebikolebwa bijja kubeera the entire opposite. So that is your playbook ye gy'agenda okustickingako for as long as akyali running nga running. And what it seems like, because the idea nti kati ennaku zino ali unpopular, ne pressure of course they are facing internationally, na biki byonna. Yeah, definitely kati, you see, like the reason tulina okwebuuza lwaki awamba lwaki abantu bawambibwa, lwaki ebintu bino bikolebwa. It's okay to instill fear mu bantu nti kimu bibiri oli bajja kuga awo bajja kukwata, bajja kukola kino. So it is basically it is to instill fear. So tulina kwebuuza kibuuzo kimu, kigendererwa ki kuteeka okutya mu bantu, akituukiriza ky'abantu ddala batya? Those are questions we need to ask. Kati ekyo nawe kenyinyi oyinza okyeddiramu. The problem about the way opposition engeri gye reacting mu mbeera eno, I think bagezezzaako kye basobola, but I don't know. You see, like like ojukira egundi ya omusajja kiwa kiwano Kamala agende awulirize government mu NICC nayogera byayogera then abantu ne baprotestinga. Ebisinga negendereza nnyo ebintu ebyo ebihappeninga Museveni ng'alinnyo ku pressure okuva mu nsi zino ez'ebweru. He intensifies abductions na intensifying brutality eri bannayuganda. Simanyi message kijja abagezaako kusindika eri international community, but abanga agamba nti okay, muba mugamba nti no tutulugunya abantu oba tusiba abantu, kati katubasibire ddala, katuba abducting ddala, and so on and so forth. Because kino kicoincidinga ne George Wanuka okuba nti yali akava mu UNCC. And this thing has been happening over and over and over and over again, by the way. Chineku, Besigye, and these people, whenever the national community will be eating Zangamani, Museveni intensifies that thing. But there's another problem between opposition is also a problem, but the way opposition now approaching and so on is whichever anti-Quranist abductions, stick to that.
wechiba kulwanyisa corruption, stick to that. Wechiba kulwanyisa oba kuggyayo babaka, stick to that. Kubanga Mukulu Museveni ye kyakola kati akufuula bize. Kati mu kutufuula bize wano ajja kuleka ebimu biyite tufune win, ebisinga okuba nti byayagala obutayita kugamba akuwa win wali bw'oyagala, then kati n'akudiverting eddala w'olina concentrating. Kati nze kyensuubira mmwe abali oba abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu ki is that okulwanirira baganda baffe okuva mu makomera n'okuba nti tunyoonya wa gye batutwaliddwa and so on and so forth, because these are hard questions z'olina okubuuza nti mulina bandwidth emala to achieve that. Mulina bandwidth emala, sigamba nti no temulina kuba no. Naye wekubanga it is abductions, wekubanga kusiba abantu, kuyola abantu, how can you stop that? How can you avoid it? Ekyokubiri oyinza okitunuulira mu ngeri bbiri. How can I work within that same tactic? Ze bwe ndowooza okay, if it is arresting people, how can we work within the abductions? So you can either be preventative, prevent them, and by preventing them, it means two things. You have to tell people to be on the law. Nti abantu wawomanya nti Museveni has intensified abduction. You want to prevent them, the best way is to tell people that let us go underground for at least 2 or 3 months. Nogamba abantu banaye mubeere on the law, temuvaayo nnyo. Yes, Museveni would have achieved his, because at times you have to let things happen for you to recuperate, then no come out with full force. So he's all about it. You know what? Let's go underground for now. No, abantu abali targeted. No, guys, just stay calm, because what happens is that if the abductions intensify, nothing to giant between shall be picked one by one. But at times you retreat a bit. That's what I think. Tell people, abductions, let us do this. Now, that is the preventative way on how to avoid people from being abducted. Because this, like it or not, JB, I'm not going sugarcoat, this is Museveni's tactic. What about the issue? Do you subscribe ku ideology na abantu gye bagamba nti drones zino bazooche kuba it has always been drones if it's preventative? Because approach okuzoocha, what are you trying to avoid? Nabo kuba because yes, you can ban the drones, no problem. But chichi chogezaako okusolvinga gwe kankubuuze like openly nti webocha drone zinolowooza banalekerawo ku abducting abantu. Of course, since agamba nti no over yes naye, but kitegeeza the next time they are coming to abduct, to be shoot to kill. The next time they abduct, the next time they come, it will be shoot to kill. For example, they can say he was resisting arrest. The other day, he was fighting back. The officers acted in self-defense. Then all of a sudden, oboba wadde muwatwa bagenda okuyitira nti nowaba edi muto basobola omukuba amasasi nga bamukimye because bamanyi nti drone muzoocha. You can do it, the sigana muntu, wherever, if you think it works, but what are you trying to achieve? You get it? I get the point. For me, I see you just have to use two methods. It's okay, it's preventative. Preventive approach. Prevent the arrests. Let people go underground. Let people go in villages. But be quiet for the time being.
Because there's no tactics even, all revolutionaries have used. Like, there are times where you have to push, but then there are times where it comes, the state has intensified. It's rough. Now there's literally nothing you could do, bro. So you just have to go underground and then reorganize and then come back up. But then the other second tactic joins Okozesa is to work within the arrests itself or the abductions itself. How? Two things you can do. Number one, you can intensify your activities with an aim of abducting and arresting as many people as possible. Yeah, within the same tactic. That's how revolutionaries work. Bro, tosuubira nti okulwanyisa nakyembalira yakuwa biscuit, ice cream, of course no. Oli mu SC, if you think nti okujjako abantu nga Museveni olina kubeera mu SC, your comfort zone, you're mistaken. You have to be, okulandinga okubeera uncomfortable. Now, these things might not be conventional, but tactics nga mass arrests, abantu ne bakwatibwa nga bangi, ne bagenda mu kkomera, right? That one also works. It's what Mandela used. Mandela bagendanga mu South Africa ne ba causing a chaos with an aim of being arrested. Yes. Just imagine them kwata abantu ngebisatu. So in the end, what happened was the white South African government didn't have enough facilities to run these prisons. Number one, they didn't have enough money because all these people have to be fed. The number of political prisoners increased in prisons relative to the number of prison wardens. So it meant that the state had to hire more wardens, it had to hire more people. Otherwise, the prison was going to overflow and we were going to escape. And also that the advantage it gives you to some extent is if you are working within a prison system, you're most likely to organize as well, for as long as, of course, informants. Yeah, but informants the amount of surveillance within the prison establishment is not as intense as surveillance outside. So for me, that's how I would look at it, because I'll be just here to provide solutions. Because this is the tactic that has been happening for the last 5 years. So how do you work with it? You can either work around it or you can work within it. Okay. So that's the only way. That's the only way you can beat it. You can beat it. Yeah? Oh, of course, no get up on Mawulide TV internationally, even that works. But then you need action. Oyina kyolaba ekyamakulu ekiyinza okuva mu United Nations Committee Against Torture, because like was it yesterday? Yeah, but of course Bujwanga Attorney General gwe yatwalayo kiriwa kiwanuka bamubashinze yadde tasobola. There was too much evidence, too much evidence from witnesses, from civil rights groups, n'ebitongole ebyenjawulo ebyasabumitinga report about torture nga ezikoleddwa the Uganda government. UN yavuddeyo nekolaki neteeka Uganda ku nninga. Do you think there is something good that can come out from that? Yes and no. We are very careful. Ask questions. But Abasajja, is it the first time they are learning about what is happening in Uganda? No. They know what is happening. So we need to ask an important question. Why at this time? Why at this time? They're very difficult people. We're not very careful. We're not making sure you're not being played. You have to stand your ground. Nze kinandisuubidde mu lukiiko olwa UN kyandibadde kirungi ne tubeera n'abantu some people who are tortured, people like Kakwenza, abali abducted, ne babeera mu lukiiko olwo ne bafeesinga Attorney General physically, because toyinza kungamba nti Attorney General wamuteekaawo yeewozeeko ng'ogoberera report gye baako. Okay, fine, report bagikuwandiika bla bla bla, but it would make much more sense nti n'abantu aba alleging
Stella Nyanzi, to be in that room. Auntie, what advantage does it serve? Well, okubeerawo kwabwe wali ku ground muli mu meeting kuba all we need to know in your perspective. Of course it exposes the thing. There is no doubt. Kiriwa Kiwanuka's display, the protest definitely Museveni was not happy about such a thing. Especially the protesters, because the protesters, if the protesters really thought it, Dala, they would not have gone in. But because even the protesters also believe that UN in favor of General Museveni. That's why they had to go in. Doesn't it make sense? Yeah. I mean, logically, it doesn't make sense. By people coming to protest inside there, it means that these two parties, okay, maybe the UN, they would trust them like 10 or 50%, but maybe they are telling them, please, you have to act. The highlight of that entire thing was not even what the UN was trying to do, but the protesters were the highlight of that entire thing. So definitely, that UN no, absolutely not. And you see, like what we know in international relations nowadays, there are so many moving parts. We are mafuta, we are Russia, Ukraine, climate change. Climate change, Congo. So the reason as to why they are pushing hard, you don't be careful so that you're not a cheap, because they might be fighting to get to Museveni through us. But more position. You have to be careful. Because look, abazungu babanga baina ekintu kye baagala Museveni abakole. Museveni n'agaana. What do you do? Ogenda eri abalwanyisa Museveni n'ogamba katulikule file. Human rights kiri kitya. Bano tubateekeko sanctions. Wano tuyiga wano ku mafuta. Tukole wano nawali kiyenti kale. Kati then Museveni nga naye anyiga amapesa ge ganyiga oba si kyo ng'akyusaamu intensity weeyitirira. Kati weeyitirira then all of a sudden nga babiziika nga byebaka nga tuddayo ku square one. Mbadde following nnyo olutalo lwa Russia Ukraine ne US policy towards the continent of Africa. Nti babadde bafosinga nnyo ensi ziriire ku side ya Ukraine. Definitely Museveni yagaana, because Museveni understands nti abazungu baba baagala oyimiire ku side yaabwe. You can play them, then n'ofuna gwe kyoyagala. Kyovola pipeline bagi stopping yaba. They didn't stop the pipeline because of no. But what climate change, blah, blah. No, absolutely not. Yeah. The reason they stopped the pipeline is because abantu nga Museveni baagaana okuyimirira n'abazungu ku lutalo lwa Russia ne Ukraine. Ekimu kyasinga obbanyiiza omusajja bamuyita Sergei Lavrov, foreign minister wa Russia, bwe yajja n'akyalira mu Africa, yakyalira ensi ssatu: Egypt, Ethiopia ne Uganda. Zensi ezamuwa audience. Yali yakafuluma bw'ati omukyala US Secretary for Africa, I think, omukyala mudugavu najja n'ayita era mu nsi zino zezi nga bawoninga okuba nti basayidinga ne Russia mu nsonga ze. Ne Russia, yeah. Kati okuva olwo relations wakati wa Museveni n'abazungu zibadde on the rocks. Kati ffe
Muwonge oli mu kulwanyisa nkyukakyuka. Oba oli mu nkyukakyuka. How do you work within that same thing? Normally, okay, okay, this is an opportunity that has presented itself. But how have we positioned ourselves to grab it? Or would have been just cheap in this entire thing? Because I've told people, we should do international relations, we should do foreign policy. Omuzungu, mu Europe, ne mu America, kagenda kuteka interests zaina mu Africa, oba mu Uganda, ahead of human rights and democracy. It's not going to happen. Together, the US interests in Uganda are really threatened. Over European interests in Africa are really threatened. Bro, do you think together be amafuta wanegera nakweyongera pound emu? Olowooza abazungu bayinza okuddira democracy ne human rights ne baziteeka ku forefront nga bakimanyi nti singa tebaplaying a ball emuseveni nti be amafuta egenda kweklinya? Like, do you think like interests zaabwe bayinza oziteeka before human rights and democracy? No, of course they have proved for the past 36 years nti tebasobola, because what is currently happening in Uganda tekyatandise eggulu kubeerawo. Okay. And they have continued to issue just statements like the recent report. Okusinziira ku kiro bakiwanuka byeyogedde, bw'otunda report era ze statements ezinzi zibadde bajja bakola. Mbusimanyi government yeteekewo independent, you know. Genda maaso. Zikashirira okukola nga ali mu opposition. Olaba track record ye. Olina okwepositioning obulungi n'omanya nti okay, bwe muba nga mwagala tubayambe naffe tulina tuyamba bye twagala. Tetugenda kujja kulwanirira mmwe entalo zammwe olw'okuba mwagala getinga ku Museveni kamukozesa nti. Muwane ultimatum. You have to stand up to these people. Because basically, that is how international relations works. Punk way. The idea of democracy, human rights, believing in them, because that is what I've learned me personally. I might be wrong, and maybe maybe the opportunities they have presented themselves. The only thing, how can the opposition, Uganda, and human rights activists, by the opportunities to position themselves internationally, of stamping at their ground, not forcing other entities to go to Museveni on as much pressure as possible. And that only goes back to the people, abakulembera opposition, how to work with that. By no kubeera ne international desks, by no kubeera ne foreign desks. So just these things, you need to understand how foreign policy works, how these things, and when you understand that, everything will just fall in place. Fazil, ensonga eyo ndowooza watutandika ogisabula, tetujja kukola ogisagula, tetujja kulekerawo, because there is a lot too much. Mbali njagala to crossing over to the issue of M23, because it is the same people, the UN, abavayo recently mu report yabwe nga balumiriza Kagame okubeera nti supporting M23. Or countless times we've seen mutabani wa Museveni nga avayo alaga support eri M23. East African Community yaisiza resolution yawe yagambye nti M23 bateekwa wansi w'okulwanyisa baaganye, and a lot of crap that is going on in DRC, specifically in the eastern part. Of course, nga amanya aga sounding ennyo, especially in the protesters, not only the civilians, but even the parliamentarians of Congo, Uganda, Rwanda, Museveni, Kagame. Tojja kuwulira nnyo South Sudan, tojja kuwulira nnyo Kenya, tojja kuwulira nnyo Tanzania, naye ojja kuwuliramu ensi bbiri, Uganda and Rwanda. Ojja kuwulira Kagame, Museveni. Mbale njagala kuba abantu M23 no bagibulamu abamu tebakitegeera bulungi. Mbale njagala in your perspective you expound more on that about M23.
M23 is very interesting. Mbadde nga nkola Twitter Spaces. Ngikozeeko nnyo Twitter Spaces. Njogera nnyo n'Abakongo. Njogeddeko n'Abakongo, njogerako n'Abanyarwanda, Batusi, ababeera Congo, abasupporting M23, and so on and so forth. That issue is multi-layered. But to understand it, basically, to bring it all together, people to understand what actually is going on is in the the Congolese, Batali maybe Banyamulenge or the Tutsi, they will send M23 Biekola, Ethiopia against Yahweh. These are terrorist actions. Is really backed by the government in Kigali, Wakagami. Anyway, Saga just expounding about Saga trying with the bunch. But how does this affect Uganda as a country? M23 were also called Jikuba, Nundi Guyoga Sembayo last year. But Dukila Uganda, Sultan Makenga never never take a camp. Mukakati carry surfaces the Eastern Coptic of Eastern Congo. But since Uganda. The position of Museveni, M23, has been delineated in the M23 than the Congolese government. Now, this is where things get complicated. East Africa, President Tshisekedi, President Kagame, President Ndishimye, Samia Suluhu, William Ruto. So, what do they all have in common? Most of them. What do they do? No one, Salva Kiir or South Sudan. What do they all have in common? Gojeko may be Samia Suluhu, but Nabala Bondam Seven Yabainamu Mukono, Mukujakwabe, Okubera presidents. Tshisekedi Yariwa Kusan, Nabakwata Mukalu. Ruto, we are Eastern Africa president, and see a single child, Emirundi Media, Uganda, and Dichari Emirundi Tad. Tell him Mukulembeze East Africa is supporting Mukulembeze Ruto and his candidates. Mukuleka Museveni. Ruto Yewori Rakom 7 cent of K whatever, Equity Bank, Kenya. So you think is Museveni influence Yamani Yo, any President Ruto. Mugende Rwanda, Abanyarwanda basinzira wano Kampala, ne bagenda balumba. Kagame yali TMI chief. What level work? Kwe twamuwerera. Ndishimiye Museveni naye his predecessor banyiddwa nga Nkurunziza yefa COVID. Bandu Nkurunziza ekitashita n'akiwandishiriye. Kati Ndishimiye definitely alaba Museveni nga kabaka. Bakulembeze ba East Africa between mu South Sudan Museveni era yomu ye yakwatirako Salva Kiir. Point I'm trying to make is abayinako bonna influence somehow. Kati kikwatagana kitere M23 ne weri kati olwaleero ne byekola. Ku bakulembeze bano bonna bonna ata agezezaako kupushinga back eri Museveni ye Kagame. Inti Kagame tulaba nti era n'ebino conversations ezibaddewo wakati wa Museveni ne Kagame hozi n'agenda bla 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 bla. Definitely kikulaze nti Kagame Rwanda abadde amuwadde a lot of headache. Kuba Kagame agamba Museveni tamuwa kitiibwa. Museveni agamba nze aludde mukulembeze mu region. Kagame mpuliriza. And the reason as to why they sorted their issues out is that Museveni are realizing that Kagame is going to be here for the next 15 years, 20 years. Katuichi much good in East Africa, who has the backbone to support Echinaba Chizeo. Kagame. Kakati, kusindikayo mutabani we, namugamba genda yo, sindiseyo, wa Kagame, ensonga tuzigonjole. Kagame n'alaba ekintu ekyo na accepting anti
okay omanyi nga wenna akwata mutabani wange ne musindika jedde kusindikidde akabiri kikoka kennina ekayinza kale okunsikira kangambe nkusaba tukalagane Kagame nakkiriza ne beetereza olwo ne mukulu Kisekedi naye ng'ali mu kukola bintu bye kulaba nga ayingira East African Community kulaba nga akola kye tuyita appeasement policy okubanga he is in the good books of each and every leader in the region nga buli ayina kyayagala amuwa. So what happened? Okusooka bomu ne zitulika e Kampala bwe zitulika Museveni agamba ngenda kola 40% kunyonya bayeekera ba ADF. Essaawa za leero Abannayuganda ebyokunyonyereza bya bomu twabivaako teri yana amayina lunaku lwezaabaatuka teri yaddamu nakubuuza nti bannaye mutulage ku kamera byakoma tubona omwe ayinza nabyogera kati byobuuza twesanga tukye Kongo mbw abayeekera baakuba bomu then ne tuyingira e Kongo tuddeyo wano tunyonyereze ku bayeekera kyabaazukuba bantu bano baliriddawa battibwa batya. That is where you have to go back. Now kino kijja kitya kyonna okuloolinga mu bintu bya M23. Museveni wabeera invited mu Eastern Congo Kagame n'agamba interests zange zigenda kubeera threatened nkoze ntya ne Sultani Makenga kiri kitya kiri taratibu kale musitule olutalo M23 neddamu nerabika olwa Uganda okuba nti yali eyingidde Congo ng'etandise n'okuzimba enguudo ba experts abasinga bajja okugamba kati Kagame n'agamba nti olw'okuba nze siriiyo Museveni is likely kyekyo ekikulaga n'okulaga nti agreement Museveni yakola ne Kagame is on the rocks. Museveni teyeesiga Kagame. So Kagame teyeesiga Museveni and Museveni teyeesiga Kagame. Anytime bang, something like this might spark on. Era ekya M23 kino okuzuukuka kye kitulaga nti ddala relationship yaabwe ekyali bweti. Era weebuuza kimu lwaki Muhoozi naye abakulembeze ba East Africa bonna naye Kagame tamwogerako. Lwaki Muhoozi buli wagenda n'akyalira Kagame M23 ng'esitula ekkuuli kati kyajja bwe kiti ndishimiye mukulu Kisekedi awa Museveni feva n'amugamba leeta amagye gayingire amagye ne gayingira Kagame agamba nze tompadde feva kuyingiza Ghana kitegeera Kagame agamba M23 buzuukuke ne bazuukuka ne bakuba ekintu pa kati webaba kikuba Kisekedi akubira Museveni alowooza nti Museveni alina kujja ku sayidi ye olw'ensonga nti yakkiriza amagye ge gajje ganyoonya aba EDF bazimbe n'enguudo kakati ate ne kiteeka Museveni in a very very tough position ne kimuteeka mu kkoona batya Kagame jukira abagundi aba M23 bamugamba okujja okulwanyisa bawagira Rwanda kakati ate nga Museveni yali yakamala okuzza enkolagana naye wakati we nani ne Kagame nga tayagala jitta kati ng'agamba when backinga Kisekedi mu mbeera eno Kagame is going to bring his full force ate nga twakamala okuzzaawo enkolagana nze naye kati n'agamba wempagira Kagame risks ziyinza okubeera entonotono lwaki otunulira ebintu bibiri lwaki Uganda yagenda mu UN kubanga bagenda ne mu UN Security Council. Most of the people I think didn't follow these things, but I'm always following that issue. Mu UN Security Council Adoni Ayebare Uganda's position was they were more lenient with the M23 era nga bagamba nti gavumenti ye Congo etuule ne M23 batesiganye bakwata amagye ga M23 baga integrating mu magye ga FDLR aga FADC amagye ga Congo kati wokwata obukulu bwe nti M23 kati ate yayingiramu n'Abanyarwanda kitegeeza wokwata ag'amagye n'ogayingiza mu ga Congo oba okutta Abanyarwanda okuva eri bakyali ba Kagame ngo batadde mu magye ge Congo kitegeera kuba yemu ku nsonga kati the long story short Museveni n'asalawo n'agamba kagende ne Kagame yakuwa ensonga lwaki yagamba nti kagende ne Kagame
Yamanya Tshisekedi is likely to lose power. Taina control. He's weak. He's a lame duck. Tshisekedi baiza no mujjako echa. Kati wensayidinga ne Tshisekedi echa ne bamujjako nga Kagame yabakiza okumujjako ba Kagame nga ndi mu bitabo bye bibi. How am I going to come back on the same table and discuss with Kagame? Chiyesoko tuno yechokubiri. Yeke nyini mukadde chimanyi. Nagamba nti okay. Kagame mukuru muto kunsingako. Say his heritage. He's most likely to be here for the next 20 years. Tshisekedi, I can guarantee you he's not going to be here in the next 20 years. Kitegeeza ki? Bw'obanga otunuulira kuleeta mutabani w'omuhoozi, Kagame kabeera omukuza. Era Abannayuganda bwe batalwana nnyo, muhoozi n'atula mu ntebe eyo, tugenda kuba nga tufugirwa kuva Kigali. Kati ne zireeta East African Community. East African Community ng'egamba mwenna kale ekiriwo tugenda kukola ejje ya East African Standby Force. Ne bagenda mu convenance ez'enjawulo zaatuula mukaaga ku mulembe gwa Uhuru President omugayi anyoye yakabaka Uhuru. Ne zituula ne ziresolvinga nti tutwaleyo amagye. Abakongo nga bagamba fine mutwaleyo amagye nga pacifying naye Rwanda tegeeza n'enteeka amagye gaayo ki magye ga East African Standby Force. Kati ne wabeerawo eyo hano nga tebakkiriziganya nti Rwanda ekwate kuba Rwanda bajja kukkiriza okusapootinga bano bagaayi. Nedda Rwanda terina kuteeka mu magye. Rwanda egamba nti ensendera zonna bwe zitwalayo nange ndina okutwala. Kitegeera? Kuba is part of East Africa. Exactly. Okankana Uhuru n'avaako East African Standby Force netagenda. Kati juzi wano muhoozi agenda akyalira Kagame. Batambula badde eno up and down. Muhoozi abaye akamala okubayo wiiki emu. M23 n'esitula buto kati we tuli wano. N'esitula bwetu. Era kitutalabangako muhoozi n'atandika n'okutweetinga n'okusupportinga eri M23. Ekiraga position ya Uganda ku nsonga eno. Ng'eringa egamba Abakongo ne Tshisekedi nti gwe ebyo twagala kumanya ffe tulina M23. Kati Ruto ayingira obukulembeze. Ruto is a progeny wa Museveni mu regional politics. Because Ruto talina nnyo robust foreign policy era the regional politics tamutegeera. And that is now the problem he's facing. Kati for him, Museveni leads and he follows advice ya General Museveni. That's where Ruto is at the moment. Kati Ruto akolagana ne bano n'agamba, you know what? Kuba naye yadojinga parliament n'agamba ngenda kutwalayo amagye ku mpaka e Congo on the advice of General Museveni. Gebajawo ge bakatwalayo wano Jews. KDF. Leka nkuzayo ku point gye nasoose naye nti bano bonna Museveni abayinako influence okuleka Kagame kati ye yapulinga back. Kakati kijja kitya mu M23. M23 is just a conduit of Rwanda. It is a proxy force. Rwanda gyekozesa to stamp its authority in the region and the eastern part of the DRC. Omusango gusaliraani President Tshisekedi. Tshisekedi ya. Era balengera kubuuza sovereignty ya Congo esigala wanga it's a nation nayo newekanganga. The leadership there is very weak. The only way to fight people like Museveni and Kagame, you have to be strong. Or you know kuyimirira ku magulu ga abiri n'oba facing kama bayi ni bayi. Ensobi Mr. Tshisekedi yasooka okukola y'ey'okuyita amagye ga Uganda gayingire mu nsi n'ayita n'ag'e Kenya nago gayingire. Bonna abagamba bannaye mujje. Yeerabidde ekibano ekibaleeta si kukoleerawo mirembe na biki. It is nkulaba nti no Congo baddamu ne bagiwamba ogwokubiri nga bwe baakola mu kyenda. The thing is this. Tshisekedi naye kennyini akimanyi kubanga alina akalulu kajja next year. Kino kyo kyalimu because analysts abamu nga bagamba Tshisekedi actually ayinza okuba nga tayagala kuddayo mu kalulu kubanga akimanyi engeri gye yali ow'okusatu omulundi ogwayita ne guno omulundi ayinza okukola obubi oba n'atakomawo kuba president. So create insecurity and instability mu postponinga akalulu. Oba si kyo working ne bano ba East African leaders bakuyamba okuwangula ekisanja kye ekyokubiri.
eyo narrative nayo weeri naye nze ngenda nekigamba nti yeereetera enjovu bakiyita empologoma oba engo mu kisaka kye mugundi mu kisibo ky'embuzi kati kazimulye. Okay, kankutwaleko wano Fazil. Fena tukimanyi bulungi nti United Nations has over subscribers abatotaling up to 193. Ate ng'era United Nations naye yina ejje era nga nayo gyeri mu Congo. Fazil oyagala kungamba nti United Nations esobola okulemererwa then ne bayita Museveni, then ne bayita Kenya, then ne bayita Kagame. What's there? Maybe waliwo ekintu ky'otannaba tugamba bulungi. No, definitely kubanga kimali sinaleetamu international element. Definitely the international element is out there as well. Yeah. Because tukimanyi Congo, coltan n'ebintu byonna ebyokwewunda byonna definitely coltan akozesebwa mu kukola batteries na biki ebirabo mu ebinini. And United Nations teriyo mu bino byetwabagambye nti ebyokuwoza human rights biki United Nations teri kuyebro eriwo kutuukiriza bigendererwa bya its biggest funder the United States of America. Chwira kakati boba kibala we bate abazungu tuwe tubanga twagala okufuna ebintu bino byonna ku bbeeyi ya rais. What do we do? Create stability. Olaba nga bakola Iraq. We're going to read the Iraqi example. What was the World Trade Center and the Pentagon? The next day, but in Afghanistan. Of which there were bombers. Ababa ebigundi kwali ko mu Afghanistan. Bona bali bava Saudi Arabia. Bwe batuuka mu Afghanistan mission n'ekyuka. Mukatate ne Saddam tumulumba. Olutalo lukomekereza nga luyira. Ne Uganda, it is the same exact script. Creating our situation, get yourself into another country, because Tshisekedi obuzibu bwe bwakola night ensinga Uganda, taida timeline, timuyida kubeerawo myaka ebiri mugende. Tewali exit strategy na biki. Kati buli gwayita mugamba yingira naita mubulya ddirwa agenda. Kakati, definitely, mulimu backing the international community, international players that are fighting through these guys. Muli China, muli European Union, United States of America, the multi-big corporations. Because how can we get all these minerals for cheap? And the best way to do that, you need warlords. Liberia, Sierra Leone, gold, diamonds, These were the warlords that were selling all these diamonds at a cheap price. At never call when I which you don't call it. Kakati, unless those days, Achibakola is iti bagani that darakati, but abantu gaba Museveni, gaba Kagame. Gaba controlling all that sort of trade. Now, radically, some people argue it is true to Eastern Congo, it's some people say that. M23, support of Congo government in Kigali, Baizo Kubanga Bagala Chisarako, but creating a say that. Obadde omaliriza mbale njagala kubaako wenkutwala nga tumaliriza kwa tusigaza eddakiika ezitaweza 10. Okay. Yeah, twali twagambye essaawa emu naye engeri gye twafunyemu ku challenges awo nga tutandika programu eno. I believe we can inch a few minutes. Nkuwulira bulungi. Mbale njagala kukubuuza. Yes, we've had ebiseera ebimu President waffe Bobi Wine wafunye kazindaalo nga wakanya amagye ga Uganda okugenda e Congo. Ngera awakanya operations zona ezikolebwayo. Naye tuyinza okugamba nti opposition ya Uganda is silent about all what is taking place in Congo. Are the voices not so vibrant kuba nyinza okugamba nti tugawulira nnyo.
Yeah. Ate nze singa abadde nze kyawe nandibadde nsingira ddala okukuba. Ku nsonga y'e Congo. Okuba nnyo banyaawo. I was like, it really hurts General Museveni. Yes, omukulembeze akyogeddeko naye nze nsuubira tebakiwadde attention. Y'amaanyi nga gigitaagisa. Naye nga era okukyogerako nakyo at least it's a state. So what about the problem is the kyetaba is that politics are very localized. You miss out on the kind of forces or factors. Maybe as Zambadesiamba to speed up the entire process. Within the external process. So of course the external processes about external issues that's happening outside your country to influence the internal processes. And I think Congo is up there. And so Baba you don't check out research. Fazil, I believe to winding up program in the Sawas Zezo. We were accepting an invitation, you know, kunonyezako at the last minute. Actually, we never tulaba omukulono munonyeza olunaku olwaleero we tukizudde nti muganda waffe Uganda empya waliwo ebimu kutemu agawalayinga tasobola kubeera naffe naye at last muganda waffe Fazil Mayanja azze netubeeranga programu eno tugikwasaganya. It has been a wonderful time, Fazil. Tukusaba ndowooza otufunirengayo akadde once in a while because there is a lot going on, a lot that really needs people like you okunyonyola abantu biki ebigenda maaso. Abantu bangi baagala nnyo palapase, baagala nnyo emboozi nga wekimanyi nti there is always too much that goes on a daily basis. Ebitugasa, ebitatugasa, nojja kwekanga abantu baagala nnyo negativity, baagala nnyo ebyo ebintu. So we need you, Fazil. Ojje abantu obanyonyole obibagambe Basically, is what people need to understand that kyetulina okukola abantu balina okulekeraawo romanticization of the struggle. Romancing the talk. Yeah, because if you romanticize the things or just cause the approach, it just applying the approach. It is the color in a particular like it will affect the approach that you deploy at a particular point in time. And the change to Bilanganze, the way I look at most of the things now, kubanga luli abazungu bano bali basubira munyo. Ali wakonera munyo ka hopes ziri. Basubira munyo kyamaanyi naye. Yeah. Yekomye okustepping up back kati ni went. No was studying. Nemba tunulira mu went. Nimanya ha bayina agenda gye bavuga. Kati fenga fe. Tulina okumanya what is our agenda. Kiki twagala. Kitwagala bikwatagana bitya ne tugezaako okukola nabo. Kubanga olina okwewala nnyo okuba nti nno bakukozesa. Bona bajja kukozesa bro nga weekugambye. Interests z'omuzungu tagenda ziteeka above any human right or democracy. Kijja kibagamba. Tayagala kiwulira. Zemba nkugamba. There's a reason as to why America eyagala nnyo ba dictators n'ezina ensozi European Union. There's a reason lwaki bagenda ne bajjako democratically elected governments. You know Egypt, bajjako government. Yali democratically elected. Fatah goes ne baleeta Fatah ya Muhammad Morsi. Bajjako. Nene balekako Museveni. Naye ekyo tekitegeeza nti ate within the same system between zakolera. So my way of thinking now is that
Muwonge runs some 7 emyaka ebiri emabega. It's not the same tactics you're supposed to deploy to. Otherwise, ogenda kubeera stunt oba ekigenda kubeera static nga tutambula tolaba teweeyongerayo mu maaso ate olaba todda mabega wabula ng'oli awo just. So the best way for you to, for me, Shobora and James said, I'm discussing with people, some people understand me, which is okay. And I always tell people, say, "Young, you get a city, please that what magaza man, be a community. Abula, one abasula one, commenting, I will use a program about single again. I mean, probably having any endara, I think I know day too. So this is just my analysis of my understanding of the situation and how best. Banjagarajo solution-based approach. What can we do together? So we just continue to pull out from Ghana and here, and yeah, we never put our head and sit down. Yeah, Kubanti, Tayo, to so